Lam is joining with ha. Lam, ha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Today we will learn how words are formed by joining the different alphabets. We should be able to identify each alphabet in any word. For example, this word la is actually the compound of lam and alif. We will also learn the changed different shapes of the alphabets in particular letters. Let's start now. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif, it's the same as we read before. Alif. Lam alif. Here you can see the shape of lam has changed. Lam alif. Lam alif. Ba alif. Ba alif. Lam alif. Lam alif. Lam. This is also lam alif. Lam alif. Here lam is joining with ha. Lam ha. Lam ha. Lam alif. Lam alif. Now the three words together. Ba lam ba. Ba lam ba. Concentrate. The lam is coming between the words. Ba lam ba. Ba lam ba. Kaf. Kaf. Kaf ba. Kaf ba. Kaf ba. Kaf ba. Now kaf is with alif. Kaf alif. Kaf alif. Kaf alif. Kaf alif. Kaf when it's coming between the words. Ba kaf ta. Ba is also changing its shape. Ka and ta. Ba kaf ta. Ba kaf ta. Ta kaf tha. Ta kaf tha. Ba ta tha. Noon ja. Ba alif. Ba alif. Noon alif. Noon alif. Ta alif. Ta alif. Ja alif. Ja alif. Tha alif. Tha alif. Ba sin. Ba sin. Try to identify the words with the number and placement of dots. Ba sin. Ba sin. Ja sin. Ja sin. Noon sin. Noon sin. Ta sin. Ta sin. Tha sin. Tha sin. Tha jim. Tha jim. Ta ha. Ta ha. Noon kha. Noon kha. Ja ha. Ja ha. Ba jim. Ba jim. Ja mim. Ja mim. Ba mim. Ba mim. Noon
تا ميم تا ميم ثا ميم ثا ميم با جا با جا 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 نون جا نون جا تا جا تا جا سا جا تا جا نون با لام نون با لام تا نون لام تا نون لام با جا لام با جا لام جا تا لام جا تا لام ثا ثا لام ثا ثا لام نون با نون نون با نون با نون نون با نون نون تا جا نون تا جا نون جا تا نون جا تا نون ثا ثا نون ثا ثا نون جيم حا خا حا ثا حا ثا خا با خا با جيم تا جيم تا تا حا تا تا حا تا جا جيم با جا جيم با با خا تا با خا تا 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 ha. Now you will see different shapes of this ta and ha. Ba ta ba ta ja ha ja ha ta ha ta ha noon ta noon ta ha ha ja ha ba ja ha ba ba ha alif ba ha alif ba ha mim ba ha mim dal zal जीम दाल जीम दाल खा जाल खा जाल را زا جيم را جيم را خا زا خا زا را زا جا را جا را تا زا تا زا سين
sheen, seen, lam, seen, lam, sheen, lam, sheen, lam, صاد ضاد طاء ظاء صاد با صاد با طاء با طاء با ضاد ألف ضاد ألف ظا ألف ظا ألف عين غين همزة عين زا عين زا غين را غين را صاد عين صاد عين ضاد غين ضاد غين با عين دال با عين دال تا غين ذال تا غين ذال. Now when you will see the smaller version of Hamza over these three words Alif, Waw and Ya, we will pronounce it as Hamza. All these three words will be pronounced as Hamza. Fa, Fa, Qaf, Waw, Qaf, Waw, Qaf, Waw, Fa, Waw, Fa, Waw, Fa, Qaf, Lam, Fa, Qaf, Lam, Qaf, Fa, Lam, Qaf, Fa, Lam, Ja, Fa, Ja, Fa, Mim, another shape of Mim, Ha, Mim, Ha, Mim, Lam, Mim, Lam, Mim, Ta, Mim, Ta, Mim, Ta, Mim, Ta, Ta, Mim, Ta. That's it for the today's lesson. We will meet in next video with the new lesson. Till then, Assalamu alaikum.